Good morning to all of you. Welcome to Legal Matters by Sai Babu Sunkara. This video is for the law of tort students. So today we are going to discuss the second problem which was not covered in the syllabus. This is regarding detenue. Friends, already I told you what is detenue, but don't mistake it by name detenue, D-E-T-E-N-U-E. This is detenue, D-E-T-I-N-U-E. So that detenue, where I are discussing the constitution part, article 20, 21, 22. So you may be knowing. So if a person is arrested, he has to be produced before the court within 24 hours. If a person is detained under preventive detention action, the period will be for about 180 days. You can't do anything. That is detention. Here the meaning is the same, detenue. So what is detenue? What is conversion? What is all these things? Let us discuss only. We are confined to detenue. So the action of detenue is based on the wrongful detention of one's property. So since we are discussing, since the law of torts is emanated from the British common law, so the definition is given that it is based on a wrongful detention of the peace chattel by the defendant. So evidenced by a refusal to deliver. 3 points are important. Number one, the property or chattel. You may be knowing chattels are personal properties. The chattel should be taken or handed over to the defendant. The defendant did not hand over the same back to the plaintiff. And when the plaintiff asked, he should refuse the same. These 3 points are important. Then actually you are supposed to return the property or chattel or its value. Sometimes when it misses, you have to pay its value. This is the law of torts, particularly the definition of detenue. దీని అర్థం ఏంటంటే మీరు ఎవరి దగ్గరన్నా ఒక వస్తువు తీసుకున్నప్పుడు దాన్ని తిరిగి ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మీ మీద ఉంటుంది. కొన్ని సందర్భాల్లో మనమే వాలంటరీగా ఇవ్వవచ్చును. ఇచ్చిన తర్వాత అతను తిరిగి ఇవ్వాలి. సో తిరిగి ఇవ్వనంటే, తిరిగి ఇవ్వకుండా తను దాచుకుంటే, తిరిగి ఇవ్వకుండా దాన్ని మార్చుకుంటే దాన్ని detenue అంటారు. నథింగ్ బట్ డిటెన్షన్. సో ప్లీజ్ రిమెంబర్, వెన్ ద డిఫెండెంట్ unlawfully please remember, so he unlawfully keeps the property, definitely he may be sued. That means you have got a right of tortious liability. So please remember, normally detention and conversion. Conversion is otherwise called as trover. That means in criminal language you can call it as misappropriation. So you take a property, you use it for his own purpose, you convert it for his own very own purpose. This is nothing but trover. Anyway, you will get confused if I tell you all this tortial jargon. So better let us confine to the so-called detenue only. So please remember, in detenue, either you have to return the property or you should pay the reasonable, that is value. So that's why I call you liquidated damages. So from the date of refusal, normally they will count because you have to pay the value with some interest also. సో దిస్ ఇస్ అదర్ ఆప్షన్. సహజంగా మనం ప్రాపర్టీ తిరిగి ఇవ్వాలి. ప్రాపర్టీ ఏ రకంగా మిస్ అయిందనుకోండి, మిస్ అయినప్పుడు యూ హ్యావ్ టు పే ఇట్స్ వాల్యూ టుగెదర్ విత్ ఇంట్రెస్ట్. అది ఎప్పటి నుంచి మీరు ఎప్పుడైతే రిఫ్యూజ్ చేశాడో, డిఫెండెంట్ ఎప్పుడైతే రిఫ్యూజ్ చేశాడో ఆ రోజు నుంచి హీ హ్యాస్ టు పే ద ఇంట్రెస్ట్ ఆల్సో. సో గుడ్ కేసెస్ ఆర్ దేర్. ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ కపుల్ ఆఫ్ కేసెస్. So please remember, in England, the so-called detenue is totally prohibited. But in India, how we will get back our property? If it is a civil case, normally we resort to section 7 and 8 of the Specific Relief Act 1963. So normally, you give the property, you take the property. ఒక పొలం కొంటామంటారు, అన్న తర్వాత దానికి కొంత అడ్వాన్స్ ఇస్తాము, తిరిగి నేను రిజిస్టర్ చేయను అంటాడు. How get it in? A specific performance. So section 7. And you can enter the property, section 8. So all these things are there as per civil procedure, right? So already, right. Now we'll discuss a couple of case laws. First case, Banshi versus Govardhan 1976. Very simple case. Banshi versus Govardhan 1976. So here Govardhan took the cycle of Banshi.
సహజంగా చిన్నపిల్లప్పుడు మేము కూడా ఫ్రెండ్స్ సైకిల్ లేదా అద్దెకి తీసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉండేవాళ్ళం. వీ యూస్ టు రిటర్న్ ఇట్ బ్యాక్ ఆఫ్టర్ 2 or 3 days. So likewise, as a friend, Govardhan took the cycle of Mr. Banshi. After some time he was using the same, but he did not return. ప్రజెంట్ డేస్లో మోటార్ సైకిల్ కూడా చాలా మందికి ఇలా జరుగుతూ ఉంటాయి. అవసరం వచ్చినప్పుడు నువ్వు ఊరు వెళ్తున్నావు కదా, హైదరాబాద్ వెళ్తున్నావు కదా, 10 days ఉండవు కదా, ఈ లోపల నేను బండి వాడుకుంటానని చెప్పేసి తీరా హైదరాబాద్ తిరిగి వచ్చిన తర్వాత ఆ బండిని ఇవ్వని ప్రబుద్ధులు చాలామంది ఉంటారు. దిస్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఇట్ ఇన్ యూ. సో ఈ రిఫ్యూజ్డ్ ఆన్ ద రిటర్న్. సో వెన్ ద ప్లెయింటిఫ్, దట్ ఈస్ Banshi, returned from Hyderabad or so, then this man refused to hand over the cycle. Then he approached the court. So he filed a case under tortious liability. Yes, the court said that. So by the time the vehicle is missing, this is the main problem. So the cycle was not traced. So therefore, the court asked him to pay the value of the cycle rupees 300 at that particular point of time. That means 1976 అంటే ఈ కేసు 70లోనూ ఎప్పుడు పడి ఉంటుంది. ఆ కాలంలో సైకిల్ వాల్యూ 300 రూపాయలు అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ కన్వర్షన్, for debt in new. Then another case is there. Dhyan Singh versus Dhyan Singh Shobha Singh. చాలా పెద్ద పేరే. DHAAN. Dhyan Singh Shobha Singh versus Union of India 1957. Third case, Union of India versus Salween, SALWEN, Salween Timber and Contractors Co. and others, 1964. Simple. This Union of India came into, actually they entered into a contract with the timber depot people. These people tried to, they promised to supply about 1,750,000 cubic feet of take logs. ఏదో కాంట్రాక్ట్ ఒప్పుకున్న బ్రహ్మాండంగా వస్తుందని చెప్పుకున్నారు. బట్ దే ఫెయిల్డ్ టు యాక్చువల్లీ హ్యాండ్ ఓవర్ ద సేమ్. హియర్ వాట్ హ్యాపెండ్ ఈజ్, వీళ్ళు ఏం చేశారంటే ఆ యొక్క దాంతవరకు టేక్ లాక్స్ వరకు శుభ్రంగా కాంట్రాక్ట్ తీసుకున్నారు, అడవులోకి వెళ్ళారు, నలికేశారు. 1,00,000 cubic feet ఇవ్వడానికి బదులు దే సప్లైడ్ ఓన్లీ 1,07,000 ఎంత ఇవ్వలేదు, కానీ దే కుడ్ నాట్ సప్లై ఇన్ ఫుల్ క్వాంటిటీ. 1954లో జరిగిందిలే కాంట్రాక్ట్. ఇవాళ ఏం చేశారు తెలివిగా, మిగతా ప్రాపర్టీని ఎక్కువ రేటుకి వేరే వాళ్ళకి అమ్మేశారు. 100% కేస్ ఆఫ్ డెట్ ఇన్ యూ. The contract was cancelled on 26/5/1958 and another manner. వీళ్ళు ఏం చేశారు, మాకు డబ్బులు రావాలి ఇంతవరకు అంటే మీకు ఇవ్వాల్సిన పని లేదు, బికాస్ యూ హ్యావ్ నాట్ పెయిడ్, యూ హ్యావ్ నాట్ సప్లైడ్ ది ఎంటైర్ అమౌంట్ అండ్ యూ హ్యావ్ యాక్చువల్లీ ట్రాన్స్ఫర్ దిస్ ప్రాపర్టీ ఫర్ అదర్స్ యూజ్. సో నో నీడ్ టు పే ఎనీ అమౌంట్. కానీ ఆర్బిట్రేషన్ అలౌ చేసి, ఆర్బిట్రేషన్ ఇచ్చి సుప్రీంకోర్టు ఏం చేసిందంటే ఆర్బిట్రేషన్కి వెళ్ళి ఆర్బిట్రేషన్లో వాళ్ళు సప్లై చేసిన మెటీరియల్ వరకు మాత్రం డబ్బులు కట్టమంది. Good case for debt in new. Tomorrow we'll come up with some more topic. Thank you very much.